audio is a copyright of Language Academy, Australia. For more dialogues, visit our website www.languageacademy.com.au. This is a dialogue between an English speaker, David, who is a solicitor, and Miss Sophia regarding some criminal charges against her. The dialogue begins now. Hello, my name is Sophia and I am here to see the lawyer. Is he here? Can you call him? നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സോഫിയ. ഞാൻ ഇവിടെ വക്കീലിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാമോ? നമസ്കാരം സോഫിയ. ഞാൻ ഡേവിഡ്, ക്രിമിനൽ നിയമവിദഗ്ധനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇരിക്കൂ. Hi Sophia, I'm David, a criminal law specialist. How are you today? Please have a seat. My neighbour told me about you. He told me that you are the most experienced solicitor in Blacktown. I also need some of your help. എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ബ്ലാക്ക് ടൗണിലെ ഏറ്റവും അനുഭവസമ്പത്തുള്ള വക്കീൽ നിങ്ങളാണെന്നാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം വേണം. അത് ശരിയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മൊത്തം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ എനിക്ക് 13 വർഷത്തിന്മേലെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. Yes, that's right. I have more than 13 years of experience in criminal cases all over Australia. Please tell me what happened with you. Last week, some police officers raided my house. I was sleeping at that time. They searched my house and from there they found some illegal drugs and items. I do not know how they came at my house. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ച് പോലീസുകാർ എൻ്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. ആ സമയം ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവരെൻ്റെ വീട് തിരഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായ ലഹരി മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. അതെങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓ, അത് കഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഹരി മരുന്നുകളുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണോ? നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്? പിന്നെ എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു? Oh,
That's bad. So, are you sure that you were not aware of the drugs at your place? Also, who lives with you at your home, and for how long have you been living at the same place? Yes, I do not know anything about these drugs. At my house, I have got 3 more friends living with me, and we are all living in the same house for around 4 years. I do not know whose work is this. അതെ, ഈ മയക്കുമരുന്നിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി എൻ്റെ 3 സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ ആ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാരു ചെയ്ത പണിയാണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല. ശരി, നിങ്ങളുടെ മേലെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണോ? എപ്പോഴാണ് അടുത്ത വാദം? Okay, I see. So, do you know what are the criminal charges laid against you? Are you on bail right now, and when is your next hearing? My next hearing is on Wednesday at Burwood Local Court. I am very scared right now. എൻ്റെ അടുത്ത വാദം ബുധനാഴ്ച ബൂർവുഡ് തദ്ദേശ കോടതിയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരി, കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കടലാസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay, and did you receive any paperwork or any other instructions from the court? I have not received any paperwork, but the judge has ordered me not to leave the city, and they have also kept my passport. കടലാസുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നോട് ഈ പട്ടണം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്ന് ജഡ്ജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെന്റെ പാസ്പോർട്ടും പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് സാരമില്ല. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരിക്കും. ആ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിടൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങാം. Okay, that's fine. I will try my best to help you. Please sign the agreement so that I can start working on your case.